time 8:22 to avoid injuries. Please remain in your seat with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a full and final stop in front of the building and the cabin switch off the seatbelt sign. I'd like to remind our passengers the use of cell phones is still prohibited until we reach the terminal building and the cabin switch off the seatbelt sign. As this is the temperature flight 878, please ensure to take all your personal belongings with you. Please also use caution when opening your overhead compartments as saddle clothes may be shifted during takeoff and landing. Passengers are requiring assistance, please remain in your seat until the passengers have the plane, at which time we'll be happy to assist you. And for those of you with connecting flights here to Zurich, will be arriving at gate 47. You do ask us to consult the computer screens once inside the terminal building or one of our ground personnel. Once again, on behalf of the captain and the director, would like to thank you for choosing Air Canada. I would like to wish you a very pleasant day and also Merry Christmas and Happy Holidays. Mesdames et messieurs, bienvenue à Zurich. Le local est présentement 8h23 pour votre sécurité et confort. Nous prions de démarrer au siège avec ce bouclier jusqu'à ce que l'appareil sonore complètement au gare et que le conducteur ait terminé de boucler votre ceinture. Vraiment, on va appeler nos passagers qui est interdit au tellement tubulaire jusqu'à ce que nous appelions la porte d'embarquement et que le commandant ait le ballonné de boucler votre ceinture. Ainsi que le vol 878 se termine, donc nous avons une grande pause de personnes qui sont l'appareil. Cette fois, nous avons l'aide pour embarquer évidemment au siège, nous avons dès que les courants sont engagés. Pour l'information des passagers, avec des vols de correspondance à partir de Zurich, nous avons la porte d'embarquement E47. Nous prions de consulter les écrans interrogants ou un autre